Окей, ну що, зараз почнемо. Хоча доки не збираємо це всіх людей. Ну що, давайте вже допроходимо вже цю ігру. Vampyr 2. Треба референчитися колись пограти, це там нове обновлення казали, що є. Отже, ну що, почнемо. Привіт всім, хто мене бачить, хто мене дивиться, або хто буде дивитися цей стрім. Ми будемо допроходити ігру під назвою Vampyr і Warrior. Привіт. Так, це фінальна вже версія. І вже на цьому ми вже будемо закривати цю ігру, вже слава Богу. Я вже за неї теж досить довго затягнув. Після цього вже завтра буде. Я думаю, завтра, навіть не думаю, а так і буде. Завтра від понеділка до п'ятниці у нас буде як тупо Darksiders, а вже у суботу і неділю я, може, вечором буду допроходжувати Moonlighter, тому що та гра вже досить сильно розтягувалася. Привіт. Ну добре, почнемо. Ну що, почнемо потроху. Попередній раз ми вроді би, попередній раз, без пару годин тому назад ми замочились основного охотника, мисливця, пардон, мене опять я не мисливця на вампірів. Мені зараз треба різко кров піти. Тому що в мене зараз крові не є. Крім цього, у нас доволі печальна ситуація із цим доктором, що нас прикривав начебто. Його взяли, були так, по-моєму, не то що прикрили, вбили його. Так, ми його пощадили, про всяке випадок. Я просто хотів подивитися на його лице, коли він так буде умоляти о пощаді. Так, усилення оглушаючи, куди виставлено. Чи скорость стрільби, окей. Ну що, почнемо. Так, я думаю, що тут технічно всій людині вже допоміг. Це вже всім з шопа. Додаткових завдань я тут, по-моєму, всіх пройшов, крім цього, бо це довелося вбити. Кажеться, це померла була. А, так, вона ж стала жгулем. Я знаю. Тут у нас лишаються ці два завдання. Ну це я не знаю, це багнулося в мене, із-за чого я не можу ніяк його пройти. Тут мені треба дістати ще одну із цих книжок для сліпих. І тут технічно мені треба... Тут технічно теж всі завдання повиконував. Так що зараз ми валимо в театр. Там, де ми перший раз бились ми із тим мутованим кулем. Ви могли бачити, що ж таке знайшли мисливці, що ми не знайшли. І паралельно мені треба поїсти, бо я вже не їв. Тиждень у нас Darkest Dungeon, да, від понеділка до п'ятниці. А далі вже Moonlighter хоча б на вихідних днях треба буде пройти, бо я вже її теж розтягую з нею вдовольствие. Та й краще уж стрімити, якщо в неділю та вечором, бо днем я бачу нікого не є. І всього-навсього стрім на що цього відео, на що цього стріму набрало десь максимум 8 переглядів всього-навсього набрало. Так що мені краще уж вечором уже стрімити. Я вже постараюсь чим скорше починати. Звісно, все залежить не лише від мене, але від тим, з ким я живу, а то почнуть на мене опять вигойкувати за мною. Я це дуже не люблю. Обично, якщо мене треба комусь, та мене як, я не знаю, як якусь таку нечисту силу викликають 3 рази. От, як Бітлджус,
такий давно був анімаційний мультик з Cartoon Network, якого це як привид або полтергейст, якого треба було визивати, назвавши його 3 рази його ім'я. Так же саме днем іще канікули, то точніше нічого не буде. Ну так, ти кажу, то лише вечором краще робити. Спасибо. Чекай, у нас вже був день соцстояння. Показали, що тепер вже почнуться дні скорочуватися. З-за того, що ми вже почти переходимо на осінній період. Чуваки, я вашого лідера ну добре, не лідера, а найкращого перевалив. Ну, як патрончики дали. А я тут, друже. Що вже 24 червня? А, ну да, перший місяць скончився. Це жопа. Хоча повірте, коли ви теряєте час, контроль над часом. Ні, коли ви перестаєте так зважати на час, ви не будете так цим сильно дивуватися цим. So Prewen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Ви теж знайшли свою базу. Як же можна було мені ходити п'яти? This is no place for you, sir. Don't come closer! Burn it, boys! It's on to us! Це все. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Власне, вони обробили старий театр за свою базу, лише більше людей би сюди направили би. Просрав цілий місяць дома, я просрав своє життя дома. Так що це нічого такого. It's locked, all right. I'll kill you! Я саблею більш лучше управляюся, чим тим дубіною своєю. It's locked. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Да, вона нашого доктора знайшла. Edgar, can you hear me? Просрати життя, як я фактично вже просрав 17 років вже. Втрачає чим життя, ну да. Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? А у нього внутрішні кровотечі, це вже погано. I let him go.
really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I trust you, Edgar. But the Guard of Priwen is onto something. What do you... Честь. Просто придивлю себе, моє лице не затуманювало все. William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Кровава? Ні, кривава. Має писатися правильно. Щось путаю. Ні. Кривавий день. Кровава. Ні, кровава це, по-моєму, по-російськи буде. Ні, чекай. Кровавый день наступил сегодня утром. Кровавий ранок наступив сьогодні ранком. Это был кровавим зрелищем. Це було дуже криваве видовище. Криваве. Добре, я думаю, нормально пишеться. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Є трохи. Nothing at all. Тут дивлячись все на слух йде. Це як коли я здавав ЗНО, та у мене було питання, як пишеться правильно піца. Піца пишеться з двома «ц» чи з одною «ц». Я вроді би написав з двома «ц». Тому що так і всіх пишеться, як піца завжди з двома «ц» пишеться. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Вони думають, що ми мутували, щось доклались ми її кров, аби могли призвести мутацію. Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother.
She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Бешенство. Я бачу раз відео по ютубу, як виглядає бішений кут. Неприятне видовище. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. Він перелив їй кров, із-за чого вона стала такою Whose мутованою. blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Уже починає у нього Right, червоні I очі. admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed Цей no дебіл one to appease my перелив їй thirst for кров knowledge, вампіра. Ну, блядь, I понятно, know звідки murderer. I мутації never asked to появилися. become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Блін, ти згадав про відео бешеного кота, я згадав, як мужик бився з лабами, як із людиною з кулаками його вбили на песців в місці офігів. Ну так. Окей, щоб йому дати? Об'яніть, я облегчу вас вбивати. Это ви заслужили, я не дам вам вмереть. Ладно, подивимося, як це буде. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? Подивимося, як I буде. can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. По-моєму, треба було вампіра мисливця обернути, ніж його. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Інтересно, як це все обернеться потім. Нульовий пацієнт. Ей! Ти живий? Чувак! По-моєму, він... О! Но нет, 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 нет. Иди. Секунду. Они всіх святих і править на тій інші на цій землі. Іди там, сваркайся.
Чесне слово, бляха-муха. Іменно сюди. Нет взяти і піти в інше місце висмарк. Іменно сюди мусить прийти висмаркатися. Ще ні. Зараза. Я ж йому казав, не йди. Ай. Прийшов сюди висмаркатися. Ну, блін, чесно. Да, опять прийшли. Я не знаю, тут написано... Тут що написано, що шмаркатися тут, чи магнітом їх сюди тягне, чи що? So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Not a good place for a stroll. Я не замітили, як я вбив одного з ваших, ні? I said stay away, sir. Ні, серйозно, іменно тут мусить прийти і вишмаркатися. Мені під голову. Геніально. Да, Prime Time називається таке. Кажется, я тут все уже полутал. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? Ну, Радік 99, привіт, друже. Як ти ся маєш? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All Майже those закритися poor відпочинок victims. на зарі. How could he do it? О, клас! Блядь, це ж не заживісь! Головне лише здати цю всю сесію нормально, та все буде добре. Все буде, все буде ганкі-дорі. Чомусь мені здається, що ця леді Ешбері щось натворить. Я би так не сказав би. Нормы морали, он был глупцом, он был преступником. Ну, я б його вибрав всі три варіанти, тому що він і дебіл, і то, і все інше. Ну, блядь, серйоз. Використати кров вампіра, аби вилікувати людину. Це все не мутанти, це все не X-Men. Було раз таке, що використали кров Логана для того, аби зцілити іншого мутанта. Ну, то при тому, що то був мутант, то не була людина, то Бог знає, як ще та трансплантація крові пішла би. Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That That's уже explains 5 how людей Doris бачить. Fletcher Привіт was всім. infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. А, вони сказали, що використали її кров. It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What?
Поздравляю, він використав твою кров. No. Тому породив мутанта. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Дура. І що тепер? Собрать ингредиенты для противоядия, получить каплю крови от Уильяма Маршалла у лорда, получить, о боже, каплю крови от Артура у... О боже. Стільки крові треба, блін, позбирати буде. Так, Пемберської больниці, відправитись. Коротше, починаємо фетч-квести. Перше, скорше за все, думаю, треба йти в лікарню і дістати ту кров її. Другого йду за цим мисливцем, якщо від нього ще щось осталось, якщо він не дебіл. Я ж його не обернув був у вампіра. Хоча, думаю, я не знаю, якщо б його обернув би вампіра, то лише для нього було б гірше. Хоча я навіть не знаю, його б люди перестали би і Now would вважати. be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Окей, значить, йдемо раз в больницю, потім сюди і останній рочик на кладбище. Ага. Ну да, тому що вже тут уже фінал, тут уже нема куди розходитися. Інтересно зараз, як буде він почуватися, коли я оберну вампіра. Я надіюсь, боже, не кажіть, що він потім починає нападати на людей. Уже було раз таке, що я, добре, не вбив цього сумного пастиря, я його лишив був живих, а він потім переїв всю свою паству. Буквально в розумінні цього слова. Ну як переїв, він просто їх обернув в одну половину в їжу, іншу половину на орнамент. А, блін, частиком посилив. А, фу! Я все одно люблю цей маневр. Пуп-пуп-пуп-пуп. Я думаю, уже ничего не будем качать, а уже так и на нормальном уровне. Так, делать 100-300. It's locked. Ні, це не той. А, воно ззаді здання, господи. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Зараз, чекайте, так чесник не видно, може ніде дістати, господи. Піздець, я завалив тільки що двох або одного мужика із вогнеметом, який шмаляє чесником. Піздець, не можна просто відкрити бак та так дістати чесник собі. Хоча ні, там технічно чесник із хімікатами всякими.
О, клас! Турпулія вже й сюди пропхалася. Ну, хлопці, ну вам жопа. Чи ви вирішилися тут обоснуватися? Інсуліну моргове. Опять морг. Класичні мужики тут забули. Ау! Я. О, ти у нас шустрий. Все. Ну да. Іба так іба. Плюс до того у мене меч і пістолет прокачаний до максимуму. It's locked, all right. О, тут Тешні, привіт. Як се маєш? Хлопці, ви тут інсулін... Ви, чуваки, тут інсулін не виділи, ні? Це все? Інсулін. А, це противоядний проти цього. Батько, для чого тобі той морг? Іди до мене, в мене є 2 види інсуліна, холодильнику позичу. Вітаю, Андрію. Привіт. В мене самого інсуліна до хрена є дома. Жде, я його зараз дістану, тут інсулін. Обично вони його ставлять в холодильниках. Але я зараз знайду в холодильниках тут, а у цих приміщеннях. Надіюсь, я надіюся, ніхто із цих мужиків не хворіє на цукровий діабет. Бо якщо так, це проблема була б. Хлопці, де ви держите від інсулін? Серйозно, не може дістати інсулін від медичків тих? Ага. Та інші інструменти. Та не надо, що то ще й... There it is. Insulin.
Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. А то хто создав першим ділом інсулін. Боже, мені дуже шкода тих людей, які хворіють на діабет. Мене дід хворів на діабет з моїм пухом. Та просто я знаю, що як то тяжко, бо тобі, коли ти діабет, то тобі треба постійно колотися. Та не лише, що ти можеш постійно колоти себе, тут мусиш слідкувати за собою, із-за чого, що із-за цієї цукрової хвороби те рани дуже тяжко загоюються. Боже, я пам'ятаю, коли в нього... Він був одного разу устроїв цю комнату тут давно було, там де я сиджу, давно була просто площадка із дерева. Тепер це убрали, построїли як спальню на майбутнє собі. І він десь тут був, казали, що раз порізав собі ногу, із-за чого у нього велика рана утворилася на нозі. І, ну як, там спочатку як грижа почалася утворюватися, а потім вже рана розширилася десь до такого розміру на нозі в нього було. Що саме гірше те, що було, що там воно дуже тяжко загоїлося. Після того там відділялася як ця сахарниця чи що там в нього було там з кров'ю. І крім цього, там казали мати, що коли вони робили йому чистку на нози, та постійно бачили, як там вени і нерви в нього там рухались, там пульсували. Що доволі жорстко було. I can't believe I'm doing Тож this. не у всіх так діабетиків, а ще моє в нього діабетики стопли. Стопа, ну може. Я ще цього не знаю толку. Є такі не діабетичні хвороби, но чесно я забув ефективності. Мати діабет, напевно, в дитинстві. Хочеться ходити гуляти і забувати за собою, а коли ти дорослий, про таке не думаєш. Да, дітям діабетикам дуже фігово, тому що, блін, попробуй дитину заставити колоти себе. І тому постійно мусиш збити, аби збивати уровень цукру в крові. А то ще діти малі. Та не лише того, коли ти діабет, ти мусиш слідкувати за своїм, не лише слідкувати за своїм уровнем, ти мусиш ще дозувати його. Ні, ти, звісно, можеш взяти собі мало конфет, але ж мало, лише після цього тобі треба слідкувати за тим, скільки ти їх їш. А то потім така жопа буде. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. То коли я чув, що буває таке, да, буває таке, що діти можуть набувати собі цю діабетичну хворобу. Да, діти до цього можете й дати, це безумовно право їм. Діти могли ще з дитинства звикнути до цього всього. Я ще пам'ятаю, у нас давно мати брали спеціальні такі, типу, як... Опс.
I have this thirst for blood. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Зараз хоч цей мужик не пробує I нас need the убити. blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. I Да, know it. це так, як будто вони держать короля та витягують з нього кров. But this crusade is До речі, not батько, mine to чому fight. Do you на not стрімі збився? understand? We Ти ще wanted the мав same вампіра вчора thing from the прийти. outset. Я вчора не хотів, тому що я знав, що ще довго треба буде цю ігру проходити. Я вирішив вже неділю пройти. Просто птіця привіт. Я вже вирішив сьогодні на цю неділю пройти, аби довше вже і допроходити, та й готово. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Indeed. Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. О. Were both Це your parents killed таке, by типу, стандартне vampires? запитання. Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. О, це шутко. And who was this man? Carl Eldritch, one-time leader of Prewin. Це, ну, трохи задовбало. Я кажу, я вже хочу це сьогодні пройти до Helped кінця me вже. hunt my brother Уже Ian зараз, after уже teaching це me йде how to фінал. kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. Домовили стражі, I'm no які coward вбив like його those батьків і St. Paul виховав його. Stowe brothers. Ні, не стражі, я думаю. Ні, бо він казав, що його батько пішов вампіром, типу прийшов людиною, вернувся вампіром і перегриз його матір шею. Получається, він його хотів бити, але якийсь мужик прийшов, Ван Хельсінг, та застрелив його батю та виростив його. Ван Хельсінг, версія 2.0. Adieu, vampire hunter. Грубо говоря. Until we meet again, blood drinker. О, він з його метафорами. Любитель крові. Це так ніжно. Окей, лишається у нас лише останній інгредієнт. Получить кров Уільяма Маршалла. О, це буде жорстко. Я знаю. Попробуй роздістати ту кров цього. Та він так сказав, що його батьки забастили. Я думаю, теж що цього. Піздець, скільки цих мотозвонів є в містові? На минуту мені показалося, що він дубіну собі в жопу засунув. Ні, всерйоз, якщо так придивитися... Серйоз, у нього будто дубіна в жопі стачить. Грубо, ну, блін, точно.
Блін, у них так фармитися можна з монети. Ей, хлопці, я з вами не б'юся. Інтересно, що тоді не норма. Окей, сідай. White Чепелі, як завжди, тихо. Джек Потрошитель не об'являвся. Поки що. Чому мене таке погане відчуття, що ці захисники, ну, кажуть, що ми не захищаємо людей? Ні, ну просто... Знаєте, я теж можу сказати, що я захищаю людину, при тому вриваюся комусь в хату і збиваю їх до полусмерті. Mr. Evening. Have you not read? A man such as yourself. Yeah. So more than. Goodbye. Блін, ти хорошо знаєш писати по-англійськи, не так як я. Я не знаю, я завжди пишу з помилками, коли пишу англійськими словами. Я обично дивлюся по Яндексу, як перекладаються ці слова. Блін, пораз навіть і до англійських ютуберів, я теж до них заходжу. I cannot enter. А, в сракання візьми. Як ті двері не... Фак! Ну, та пишу постійно в Яндексу і перекладчикою, типа, речення, а він як переведе, то я його вже тоді виставляю. I can't believe I'm doing this. Пишеш по пам'яті, ну я тебе розумію. Я теж пишу по пам'яті, так як вийшло. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Я ніколи не робив ці маркери у іграх, що так зверху видно, як компас свій, по якому ти мусиш орієнтуватися, як іти. Це я дуже не любив. Не знаю, просто щось не дуже удобно було з ним. Я люблю, якби тут карта показувалася, і так показувалася, куди треба йти. А, хлопці, я вже не хочу з вами битися, я вже вас вже скільки переїв. Окей, цей діалог доволі кріповий, ну не то, що кріповий, ну скажем так. Я десь вже це вже чув, цей діалог, вірте мені, не самим приятніший був. Це з ним треба було лучших людей нанімати. Разор, точно. Якраз такого характеру щось чулося. Моя 50 тебе с помилок, trust me. Окей. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Чекай, Лорд Редгрейв це... Блін, мені не в ту сторону, далі треба йти.
Спасибо, доктор Андрій. О, фак, тепер шукай того чмеля. Що він десь тут же? Що? Have you recent news of Aloysius Dawson? He is dead, I've heard. I must go. Я не хочу, чтобы есть любителя крыс. Урити. Раз слэш підуть непристанні шутки про жопу. І про анус. Господи, я сказав анус у ютубі. А, все, це відео, цей стрім демонізований. Може, страсті розгоряються в чатові. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Whoa! Whoa! What the fuck? По-моєму, імпровізація тут не обійдеться. You want fix? Ow! Це легко. Є що тут покрасти? Сподіваюсь, тут точніше. Блядь, народ, ну... Окей, це як я поняв, вже бразерс лише для сліпих. Я кажу для сліпих, для глухих. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate... Як я понял, я тільки що заварю дворецького їхнього, да? І серйозно, люди, уберіться вже чисте слово. Виглядає як помойні яму, чесно. Блін, пару трупів це не саме краще прикраси для дома.
Донат Джаз, привіт. Копіч. Чекайте, де мені треба пхатися? А, мені треба на путь піти. А, фак, ай, ні. Мені його маузера потримав. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Все. Йдемо за Харріет. Добратися до логова скалов. Все. О, привіт. Вийшов сюди. Звертаємо на це. Да, йому ще рановато до такої фігні. Повірте мені. Добре, це може не фігня, але, скажімо так, до такого ще дуже рановато йому. Мастер Аскард. Окей, подивимось, що це за фігня там твориться під землею. Нічого доброго, я чувствую. Перевулку. Да, був. Ну, я не говорив, то вони говорили. Скільки ще цієї фігні? Сподіваюся, мене зараз не зустріне дуже тепло. Вже вижу, що кров уже не добре. Англічанин та сильно, я трохи. This place has been ransacked. О, клас. They've all been slaughtered. Pre-one? No,
Not their style. О, тут багато крові. Як я поняв, проблема з скалами рішилася само собою. Да? І, по-моєму, я знаю, хто тут винуватий. О, Харріет. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Ну, блін, сліди, так ви виділи, яка в неї фізіономія. Хоча сліди тут тяжко сліди та прийняти, тут все в крові, блін. Лужа крові тут, лужа крові там, лужа крові сяк. Не, чекай, це сюди як іти. А як звідти як іти? Чим так запланировалося? Окей, стіна сама по собі не могла зрушитися. Оу. О, глянь. От і кривава постать опять рогата. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. Хрустальне озеро. З одною каплею крові. To learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate, vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. Клас, це дуже хороший опис того, що мене чекає. Kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Народ, я китайську не вивчував. Пишіть як потреба. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. Я б на твоєму місці роги вправив, а то погане перше враження. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Класне доповнення. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier.
The well from which this corruption flows. I have heard you, but beware. Що? Написав я японською батька, а переклали як дудка. Все, я дудка побер. In and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. Знаєте, є такий фільм був «Королева Квін», «Королева бездни», или щось такого теж зв'язане з королевою вампірою. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. Перша королева вампірів? The Celtic goddess of war. Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What? You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Клас. Получається, він син якоїсь богині. Трупи скали повсюду. Як я поняв, це головний водостік, де вода все спливається разом. Окей. Я б явно не хотів покупатися в тій воді. Oh, I'm sick. So sick.
Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Це матушка той... Ні, це мати того, кого я вбив в театрові. Вона сама себе спаряла. Вау. Це було швидко. Оу, окей. What the fuck, це чи? Ааа, я мене піскуї. Окей, це явно погане зрелище. Ну, я тебе по світу провів швидко, пацани. Ау! Окей, запускаємо магію. Уже все, їжа. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. О, серйозно, свіжі поцілуються між собою збочинці. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than Так плюс до того в мене зброя на максимумі. Until the next time. Until the next time. Ну, дуже, блядь, розумно. Привіт, мамо, вибач, ти проіграла цей бій. Давай до другий раз це все повторимо. Окей, окей, синку, я тебе пробачаю, я йду далі спати. Все, пока, все, пока. І, походу, мій бач здурів. Походу, наш добрий доктор переданув не так, як треба. What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Серйозно, мужик, прочисти, поправив свій плащ. Це доволі дивне зрелище. I thought you'd been slaughtered with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Це то безумно за хвороба. I was born with the name Bridget. Або то скоріше за все як опіки в неї чи... Блядь, вони живуть в каналізації, це ще найбільш понятне об'яснення. Понятне об'яснення. Вони живуть через серед говна та помиїв, та понятно, що у них потім почне на це реакція.
Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. І плащ тепер поправився. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim, patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Да, не то слово. Бідні до сих пор знущаються над ще біднішими. Ні, багаті знущаються над бідними. Бідні це все терплять. Коротше, нічого все не помінялося. Отсилка, я не знаю. Якщо будуть робити, то будемо бачити. Хіба що якщо він придумає, як обірвати це коло. Well, this is it. Lady Ashbur's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Не кажіть мені, що це Камелот. Ой, це було б класно, якщо б це був би Камелот. Це фінал, це вже фінал. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Зараз стоп, ранок, такі вони позже зараз буде. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? Да, хто знає. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. What does Це, she кстати, seek? хороший сюжет для Revenge? фільму. Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it.
In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. Клас. Весела сімейка, блін. Я думав ці, як лиш їх... Боже, що нас давно показувалося новому каналу? Все для тебя і... Булкін... Боже, я забув, як та сім'я була така... Блін, то на новому каналі показувалося. Булкін, вроді би, їхня фамілія. Булкіни чи як... This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. Tis unwise to interfere with a tale... Адамси... Ні, на Адамси не дуже дотягує. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. Букіни, да, Букіни, точно, спасибо. Я думав, Букіни мала якась тупа сім'я. Ні, це ще є ще. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot lie. But really, I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Казав про нього самого, господи. Блін, ти може і вчений, але ти не розумієш простих слів. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat born of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now too? Have I not already answered? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to Клас. save Артур був this теж land вампіром. in its time Я щось не of здаюся, якщо я його тут вижу. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons?
Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. So that is all we are to you? This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you. Клас. Тепер йому буде снитися ми. It's locked, all right. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Я ні. Я чесно, я би не хотів бути вампіром. Ні, тільки не ця шея. Якщо в мене навіть буде вибор обернутися якусь з цих істот, я виберу, може... Ну, 50 на 50 лікана. 50 на 50 лікана. На Дантес... Ага, Дантес DMC. It's locked. The lady of the manor isn't expecting visitors. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. This castle is falling apart. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here. And recently. Камін? Лично в камінові щось ховає. Стоп. Подумав, розівніться Янукович і наш Петро Порошенко там на фотографіях. Зомбаком ні, зомбаком... Скажем так, не дуже добре. Ти тоді, технічно, коли ти зомбак, ти ніфіга не розумієш, що це твориться. I have this thirst for blood. Пішов по кругу.
can't believe I'm Ну да, зомбаком не дуже добре буде, я кажу. Ти технічно помираєш, лише твоє тіло ще живе. От кажу, я б, наприклад, великаном би обернувся. Да, мене треба буде під час полулуння пришивати мене до стіни, но... По крайній мірі, я хоч можу лізти по стінам, метаморфозувати себе, обернути себе на полувовка, полулюдину. І що саме більше прикол, я можу лізти по стінам за допомогою кігтів. Пиздец, куди треба йти, блін? Ну, вампір то непогана річ, якщо, звісно, ти не випадково не вип'єш кров не того, кого ти треба. Та йох, ті двері опять. Ван Гог? А, срака. Куда мені в чорта лисого треба лізти? В картину, що ли? Чекайте, не вивернуся назад до каміна. Спорю, камін має бути, або це щось. Не, це вікно. Ага! What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. Чекайте, меч та щит. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. А, не кажуть, що зараз треба пробігтися по всій місцевості, знайти ці щити. I have this thirst for blood. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Oh, what a Jonathan. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Я не розумію, що треба нажати.
Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. Народ, хелп, я не знаю, куди треба йти, що треба робити. Я знайшов три указателі, я не знаю, який ще указатель має бути. Підсказки. Хто-небудь. Ми тут довго будемо сидіти, якщо я не знайду то. Ваше пазли, мій мозок не розуміє пазлів. Чекай, може з цим щось зв'язано? Меч, щит. Зоря. Що, кров треба знайти мені чи що? Це саме краща фотографія. Та я теж так само роблю, лише просто... Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Воно має бути в камені гравіроване. Чи не кажіть, що воно має бути десь в комнаті? Як логіка має бути там працювати. Окей, значить він той. Це дерево, все, треба шукати камінь. Ні, там є портрет Ван Гог в стилі. Ну ми попробуємо. Voila. Я ненавижу пазли! Я тупий у них! Drop your sword, Father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Клас. Shall I drink Висушений. it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit
runs through these veins. I know, Father. Все равно, він вампір і носить хрест. Обычно хрест зараз ми маємо активізуватися на їхню кров. Я ти дам зараз за яйця їх 200. Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions. Думаю точно, що мать Артура. Якщо Артур був вампіром, то, блін, я вже не дивлюся. Vault. I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. А в неї є донька людська. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it once and for all. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty echo who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. Я не знаю, вже зараз пізно. Я кажу, ти може не знаєш, але я від понеділка до п'ятниці буду тупо Darkest Dungeon рубати, так що можна зійдитися отак бути. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. What do you do for him? I visit him as often as possible.
I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. Значить, там уже наперед мали вже такий антидот от цієї фігні. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scales, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. Thank you. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. You should... Чорт. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Ну да, а то висохший ще може вкусити, не дай Бог. Чи то бліднуватий? На сонце його треба пустити. Yes. So, William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist Ну да, its poison? або у нього зараз бурлить вся кров, вся, як я поняв, як кипяток із-за цієї Could фігні. endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed.
Значить, чекайте, чума, яка розралася із... Все почалося із відьми, яка перебувала у пекарні, і коли він з нею бився, він закрив її в якійсь часовні. Ой, щось мене таке ще, що буде точно продовження з тою часовнею. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Точно описав. Кров від ненависті — це як чих, як чих, який ніколи не настане. Це жутко. Пробуй чихнути, не при тому не хочеться. Не получається. А мусиш. You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. Ну да. A song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the red song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. I would like to ask you. І що нічого доброго не вилізає з тої клаки. What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Спойлер, буде продовження. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Ну давай. Давайте це будемо закруглятися, бо це буде довго розмова йти. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars, but I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already
sky and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. О, як мило. А зараз тупо через серце. А, окей, ні, голову. Farewell, father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Myrddin, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. Ah. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Тобто вони закриються зараз у цьому приміщенні, і та старушка із порицяним лицем буде їх кормити кров'ю. Я б сказав, не лише логічне завершення, найкраще завершення. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path ye must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until at last she rises, woken by the hunger never fed. І на цьому кінець. Якщо будуть робити продовження, я хоч не надіюся, що нам не буде так багато діалогів, як і у цій частині. Ні, я не думаю, що злой вампір. Я думаю, що буде проба... Тому що тут два варіанти. Він казав, цей маршал... Кінець, да. Дивіться, він казав маршал, що він давно бився із першим предвісником біди. І це та була старуха, яка започаткувала чуму. І він її не вбив, він її заточив був у якимось підземеллі. Варіант... Це один з варіантів продовження цього сюжету, що ми будемо битися проти другого нашества чуми. І під кінець катсцена там гримить.
По столі, ну да. Ні. Або другий варіант, опять та прийде і опять треба буде це все зупиняти. Тобто коло незрушиме. Або може на цей раз вони придумають якийсь спосіб, аби взяти та й зупинити це коло смерті і всієї цієї параші, що та королева вирішила собі зробити. Ну це один з варіантів. Або друге нашествие чуми і крис, або спроба вбити королеву. Це лише два варіанти, які можуть підходити сюди. По-другому ніяк. Хіба що... Ну, і думаю, так, і там спори точно будуть нацисти, тому що, пістець, вже далі вже, якщо нацистів покладуть, то банальщини буде. Так, люди гідно вампіри рулять, і всім їм приємних кошмарів. І тобі теж, друже, і тобі теж, тутешній Андрій. Мені здається, що ця старуха просто закрила десь глибоко підземелля, без контактів і світла, і сохне, і помирає. Там це логічний факт. Історія підійшла до кінця. Ми знаємо, що тут все, що треба. Ну так, ну, я не думаю, що вона буде відсихати. Я думаю, що її будуть кормити ті самі криси, якими вона контролює. Ну, піздець, блін. По-другому вже ніяк. Ну, якщо вона вміє контролювати крисами, то вона не може просто кожного разу кликати до себе крис, і аби вона їх їла. Це було б не то, що антисанітарія, там взагалі було б що по-повному. Ну добре, народ, я тоді вже на цьому зупиняюся, вже завтра зустрінемося вже з вами на Darkest Dungeon, і я просто вже радий, що я вже цю хоч ігру пройшов. Та тут багато було цих заковирок, особливо із королем Артуром, і з Річардом Левинним серцем, і всяке того, що твориться, лише там буде творитися. Не знаю, якщо будуть робити продовження, нехай роблять продовження, але менше діалогів, менше або навіть будуть діалоги, лише не будуть вони все стисли, коротко, ясно. Що до чого. Геймплей навіть улучшить його, хоча б, не знаю, будемо бачити. Добре, тоді, народ, всім приємних снів, всім приємних ночей. З вами був ваш Vampyr. Всім добра, всім бобра.